Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Rasadanandana Braja Janarana. Yasodanandana Braja Janaranjana. Yasodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tiravana Chari. Yamuna Tiravanchari. Yamuna Tiravana Chari. Yamuna Tiravanchari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasodanandana Braja Janarandana. Yasodanandana Braja Janarandana.
Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Shri Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Nitai Chandra Jaya Gora Sundar Nitai Chandra Jaya Gora Sundar Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada ki Jai Nichalila Pabhistaong Vishapad Pramsa Paribraj Kacharya Astu Tarasachi Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai Ananda Kori Vaishnava Vrinda ki Jai Jai Shri Rup Shri Sanatan Bhattaraguna Shri Jiva Gopal Bhattadasaraguna Sadguru Swami Prabhu ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai Prem Shikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai
Shri Brajabhumi Vrindavan Dham ki jai, Mathura Dham ki jai, Srinavati Mayapur Dham ki jai, Ganga Mai ki jai, Yamuna Mai ki jai, Tulsi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Sankirtan Yagya ki jai, Samaveda Bhakta Binda ki jai. Ithai go Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Vishnu Padaya Krishna Krishna Hare Krishna. Hare Krishna. Good morning, everyone. Всем доброе утро. It looks like summer is over. Похоже, что лето закончилось. Huh? No more summer? Больше лета не будет, It's да? raining now for next 1 week. А? Next 1 week. Rain, rain, rain. Целую неделю будет Thunderstorm. Oh, on Saturday. Уберите. Saturday and Tuesday, maybe. That's it. Может быть, дождь закончится к пятнице, к субботе. Эхо уберите, пожалуйста. Hare Krishna. Hare Krishna. A reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24, Text 56. Is it 56? 56. The creation of the fourth order, and the title of the chapter is Chanting the Song Sung by Lord Shiva. Четвертая песня Шримад Бхагаватам, 24 глава, которая называется... Все хорошо. Которая называется «Песнь, пропетая Господом Шивой», 56 текст. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yatra nirvishtam oranam. Yatra nirvishtam aranam. Kritanto nabhimanyate. Kritanto nabhimanyate. Vishvang vidham shayang virya. Vishvang vidham sayang virya. Surya vispurjita brubha. Surya vispurjita brubha. Yatra nirvishtam aranam. Yatra nirvishtam aranam. Kirtanto nabhimanyate. Kirtanto nabhimanyate. Vishvang vidham shayang virya. Vishvang vidham sayang virya. Surya vispurjita brubha. Surya vispurjita brubha. Yatra nirvishtam aranam. Yatra nirvishtam aranam. Kirtanto nabhimanyate. Kirtanto nabhimanyate. Vishvang vidham shayang virya. Vishvang vidham sayang virya. Surya vispurjita brubha. Surya vispurjita brubha. Yatra nirvishtam aranam. Kritanto nabhimanyate. Vishvang vidham sayang virya. Surya vispurjita brubha. Yatra nirvishtam aranam. Kirtanto nabhimanyate.
Vishwamritvam Sayanvirya Vyadisprujita Kruvam. Somebody else? Еще кто-нибудь? Okay, word for word meaning. Пословный перевод, Yatra, в wherein, котором nirvishtang aranam, Нирвиштам Аранам, a completely surrendered soul, полностью предавшаяся душа, krita anta, Рита Анта, invisible time, непобедимое время, na abhimanyate, Химаньте, does not go to attack, не нападать, Vishwam, the entire universe, всю вселенную, Vidvamsayan, Вамсая, by vanquishing уничтожая Virya, Вирья, prowess, сила, Saurya, Шаурья, influence, власть, Bispurjita, Спуджета, simply by expansion, одним движением, Dhruva Рува, of the eyebrows. бровей. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Литературный перевод и комментарий о божественной милости Абхайчара Наравинды Бхактивиданты Свами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. Simply by expansion of his eyebrows, invisible time personified can immediately vanquish the entire universe. Одним движением бровей олицетворение неодолимого времени может мгновенно уничтожить всю Вселенную. However, formidable time does not approach the devotee who was taking complete shelter at your lotus feet. Но даже грозное время не властно над преданным, который нашел прибежище под сенью твоих лотосных стоп. So please repeat after me. Simply by expansion of his eyebrows. Maybe better to repeat after me in Russian. Oh, one by one? Okay, go ahead, do it. Одним движением бровей олицетворение неодолимого времени может мгновенно уничтожить всю Вселенную. Но даже грозное время не властно над преданным, который нашел прибежище под сенью твоих лотосных стоп. Amagyana timirandasya gyananjana shalakaya chakshurunmilitam yena tasmai shri gurave namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalang Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakanditam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Purport. Комментарий. In Bhagavad Gita, chapter 10, text 34, it is said that the Lord, in the shape and form of death, destroys all a person's possessions. В Бхагавад-гите, текст 10.34, сказано, что Господь в облике смерти лишает человека всего, что у него есть. Mrityu sarvaharashchaham, I am all devouring death. Мритюх сарва харашчахам, я всепожирающая смерть. The Lord in the shape of death takes away everything that is created by the conditioned soul. В облике смерти Господь отбирает у обусловленной души все созданное ею. Everything in this material world is subject to perish in due course of time. В материальном мире всему рано или поздно приходит конец. However, all the strength of time cannot hamper the activities of a devotee, for a devotee takes complete shelter under the lotus feet of the Lord. Но несмотря на все свое могущество, время не может помешать деятельности преданного, который полностью укрылся под сенью лотосных стоп Господа. For this reason only is a devotee free from formidable time. Безраздельная преданность Господу делает бхакту неподвластным грозному времени. All the activities of the karmis and gyanis, which have no touch of devotional service, are spoiled in due course of time. Деятельность карми и гьяни, никак не связанная с преданным служением, приносит только приходящие результаты. So time is representative of Lord Krishna. Итак, время – это представитель Господа Кришны. Not just a representative. Time is Krishna. И не просто представитель, время – это Кришна и есть. Time I am the destroyer of everything. Я есть время, разрушитель всего сущего. It mentions here also in the purport that I am all devouring death. So time and death, we all have a certain time. Okay. Death also is Krishna and time is also Krishna. И также в сегодняшнем комментарии приводится цитата из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит: «Я всепожирающая смерть». Так или иначе, каждому отведено какое-то время жизни, и смерть – это Кришна, и время – это тоже Кришна. There is a saying, when your time is over, everything is finished. Есть такая поговорка: «Твое время вышло, и потому всему приходит конец». That means we all have a certain quota of breathing in and out of air. То есть это означает, что каждому из нас выделена определенная квота, сколько раз мы в течение жизни сможем вдохнуть и выдохнуть. It's supposed to be 100 years. И предполагается, что мы проживем каждый по 100 лет. Like Lord Brahma also has 100 years of lifespan. Как, например, продолжительность жизни Господа Брахмы тоже 100 лет. We also have 100 years of lifespan. И у нас тоже 100 лет продолжительность жизни. The microbe also has 100 years of lifespan. Микробы тоже живут по 100 лет. But time is relative. Но время относительное. Lord Brahma's 100 years is 311 trillion years compared to us. 100 лет жизни Брамы по нашему летоисчислению равно 4 billions. 311 trillion years. Равно 311 триллионов лет по нашему летоисчислению. And the microbe's 100 years is less than 24 hours. А продолжительность жизни, столетней жизни микроба по нашему летоисчислению меньше суток. They'll take birth at night and then by sunrise they will die. То есть ночью микроб рождается, а потом солнце всходит и микроб умирает. But some of the microbes are like that. Некоторые микробы так делают. So, death destroys everyone's possessions. Итак, смерть разрушает
все то, что принадлежит каждому из нас. It is the Lord in the shape and form of death that destroys everyone's possessions. Господь в форме неодолимого времени, в форме смерти разрушает собственность и собственность каждого. Which means that it doesn't matter how much opulence, how much wealth you have, but in the time of death, everything will be taken away and you will not be able to carry those with you. И это означает, что какие бы богатства у нас ни были, в момент смерти все это у нас заберут, и ничего мы с собой забрать не сможем, взять с собой не сможем. The only thing that the human form of life carries after death is karma. Единственное, что с собой заберет живое существо в следующую жизнь, после того, как проживет в теле человека, это его карма. For the karmis, yes, they carry, and for the gyanis also, they have some karma also, they carry, but for the devotees, no more karma, because everything becomes purified at the time of death. He remembers Krishna and is fully surrendered, and therefore he doesn't take birth again. Карми забирают с собой в следующую жизнь карму, гьяни тоже забирают с собой карму, а в случае с преданными, преданный, когда оставляет тело, думает о Кришне, очищается, и никакой кармы у него нет, он возвращается назад домой к Богу. So nothing is permanent in this material world. Итак, все в этом материальном мире временно. Which means everything is temporary. Все временно, ничего постоянного нет. That even in this lifetime one can be rich, the next moment he can be poor, taken away by karma. И даже на протяжении этой отдельно взятой жизни человек в какой-то момент может быть богатым, а потом в следующий момент по воле судьбы, по воле кармы может обеднеть, разориться. Or one is poor and then after some time he can be rich. Или наоборот, кто-нибудь нищий, потом проходит время и он разбогател. So yes, the living beings in this material world, there are two main objectives, is to mitigate the sufferings and to enjoy the material world. Живые существа, находящиеся в материальном мире, ставят перед собой две цели. Первая из них — свести к минимуму материальные страдания, и вторая — увеличить свои материальные наслаждения максимально, насколько это возможно. This is the purpose of everybody. Такую цель перед собой ставит каждый. To end one's miseries and sufferings and to enjoy to unlimited degree. Положить конец своим страданиям и наслаждаться до бесконечности. But somehow or other, one cannot really mitigate one's material sufferings as long as he takes birth again and again in this material world. Но так или иначе, покуда живое существо вновь и вновь рождается в материальном мире, оно не может положить полностью конец своим материальным страданиям. And at the same time, one cannot fully enjoy to the unlimited degree in this material world. Одновременно с этим полного и беспредельного наслаждения в материальном мире это же самое живое существо тоже не может обрести. Why? Почему? Because of the temporary nature of this world. Потому что природа этого мира временная. Temporary nature of this world cannot be one cannot fully be satisfied in this material world due to the temporary nature of this world. Из-за временной природы этого материального мира никто не может здесь быть всецело счастлив. And because one, as soon as one takes birth, death is certain. И поэтому стоит человеку или иному живому существу здесь родиться, тут же ему и смерть гарантирована. And as soon as one dies, one takes birth again. Стоит кому-нибудь умереть, он тут же рождается. But for the devotee, he doesn't have to take birth again.
Но преданному, or even if he has to take birth again, he'll be in higher position. но преданному снова рождаться не приходится. Если даже ему пришлось родиться, в следующей жизни он займет более высокое положение, чем в прошлой. Where he can continue on and serve the Supreme Lord. И сможет продолжить свое служение Верховному Господу. For the karmis, the materialists, they'll take birth again. If in the ones who is in the mode of goodness, then they will take birth in the heavenly planets. Карми материалисты тоже рождаются вновь и вновь. Если кто-либо оставил тело, находясь под преобладающим влиянием гуна благости, тогда в следующей жизни он родится на райских планетах. One who is in the mode of passion, he'll take birth again, the same existence in the human platform. Тот, кто умер, находясь под влиянием гуны страсти, снова родится среди людей. One who acquires and live in the mode of ignorance, then they will take birth in lower species of life. Люди, прожившие свою жизнь в гуне невежества, родятся среди низших форм жизни. But for the devotees, it doesn't matter whether he takes birth anywhere in the material world. As he prays, there is one devotee who prays, I don't mind even taking birth as an ant, as long as it is in the house of pure devotee. А преданному неважно, в какой форме рождаться. Например, в какой форме жизни рождаться. Например, один преданный возносит такую молитву: «О Господь, я готов родиться даже муравьем, но пусть я рожусь муравьем и буду жить как муравей в доме чистого преданного». Yeah, for the devotee, it doesn't matter whether he takes birth in a lower species of life or anywhere else in any form, as long as he is in the association of devotees, so that you will make him remind again of Lord Krishna and take up to devotional service. Преданный не заботится о том, где ему рождаться и в какой форме жизни ему рождаться. Самое главное, это чтобы у него было общение с преданными, и тогда эти преданные позаботятся о нем и снова приобщат к процессу преданного служения. This means that for the devotee, actually, there is no death. И это означает, что для преданного смерти не существует. They just change the body, but the same activities will be performed next life, which is to render devotional service unto the Supreme Lord. Просто происходит смена тел, а деятельность, то есть служение Верховному Господу, продолжается одна и та же самая. Lord Krishna promised this to his devotees through Arjuna. O son of Kunti, boldly declare that my devotee never perish. Господь Кришна дает всем преданным обещание, и он просит Арджуну возвести всему миру о том, что мой преданный никогда не погибнет. Konteya pratijanihi name bhakcha prayaschati. Declare it boldly, O son of Kunti, O Konteya, declare it boldly that my devotee never perish. О Каунтея, о сын Кунти, провозгласи, возвести всему миру о том, что мой преданный никогда не погибнет. Well, one may ask, the materialists die, devotees die also. What is the difference? Может возникнуть вопрос: материалисты умирают, преданные умирают. В чем здесь разница? What is the difference? В чем она? The Yes? difference- Преданный возвращается в духовное место, а непреданный, он идет в сансару. В колесо сансара попадает. Non-devotee is going in samsara, and devotee goes to spiritual place. Yes. Devotee continues his devotional service next life. Yes. What else? Еще варианты. Prabhupada gave an example. Шрила Прабхупада приводит пример. It's like a cat Он говорит: вот возьмем, к примеру, кота. will carry the kitten, but the kitten
feel secure. Never feel that, oh no, my life now is in danger. Возьмем, к примеру, кошку. Она берет котенка зубами и несет его куда-нибудь. И котенок чувствует себя в безопасности. То есть у него не возникает такой мысли, что вот моя жизнь в опасности. Then the mouse being captured by the cat. Captured. So now the mouse being carried by the cat, the mouse felt that, uh-oh, my life now is in danger. А если та же самая кошка в своих зубах несет мышь, то тогда мышь думает, моя жизнь в опасности. Which means time is like the cat. Вот в этом примере время сравнивается с кошкой. The cat or the time, which is like time represents Krishna. So the time of death, the devotee, they don't feel like afraid at the time of death, knowingly that Krishna will protect them. Время – это сам Кришна, смерть – это сам Кришна, и поэтому преданные не боятся смерти, они понимают, что Кришна защитит их и позаботится о них. Unlike the materialists, at the time of death, they're so afraid, especially when they see the agents of Yamaraj, the Yamadutas. А материалисты в момент смерти испытывают много страха, особенно когда перед ними предстают слуги Ямараджа, то есть Ямадуты. Because they know that at the time of death, they don't know what they're going to be next life. So they're so afraid. As Prabhupada says, this is the most fearful moment, the time of death, because you don't know what you're going to be next life. Материалисты сильно боятся смерти, потому что не знают, что их ждет в следующей жизни. Именно об этом Шрила Прабхупада и пишет, что это самая страшная неизвестность, что будет дальше. But for the devotees of the Supreme Lord, it doesn't matter what form or where will they take birth, because knowingly that they are assured that Krishna will protect them. А преданные понимают, что Кришна их защитит, поэтому для них не имеет никакого значения ни место их следующего рождения, ни то, кем они родятся. Yes. Swalpam api asya dharmasya trayate mahato bayat. That means in this endeavor, in this process of devotional service, there is no diminution and there is no loss. В этом тексте из Бхагавад-гиты 2.40 говорится, что на пути преданного служения нет потерь. Yes. It's eternally there is a credit when one performs bhakti. Когда человек занимается бхакти, он обретает благо, он обретает заслуги, и эти заслуги имеют вечную природу. In the material platform, it doesn't matter how much materially one is successful. At the time of death, it will be taken away and it will become a waste at the time of death. Что касается материалистов, то они могут достичь какого угодно успеха, но все это будет у них забрано в момент смерти, и таким образом окажется, что все это время, потраченное на достижение этого успеха, было на самом деле потрачено впустую. It's like they have what you call the life insurance. Существует такая вещь, называется страховка жизни. But life insurance cannot save one from the time of death. Но эта страховка не может предотвратить смерть. How can you enjoy the life insurance? You're already dead. No? How can you enjoy the life insurance if you're already dead? If someone already dead, or if someone is going to be dead. Someone is already dead. How can you enjoy your life insurance? Если человек, допустим, уже умер, то как на него повлияет это страхование жизни, которое он оформил до смерти? Как это ему поможет? People they pay high premium for life insurance just in case one gets in an accident or one dies.
But what is the use? You don't really enjoy the benefits of the life insurance. You already died. You're already dead. Yes. So how? It is for relatives. Relatives, they will not enjoy that also, because what if they die again? Мгм. Who really enjoys? Мгм. The life insurance company. И люди для того, чтобы застраховать свою жизнь, платят большие деньги, а потом, когда произошел страховой случай, когда человек, допустим, умер, он же не может воспользоваться этими средствами, которые ему полагаются. И родственники, которые могли бы это получить, они тоже особо не так уж много получают. Больше всего от этого выигрывает сама страховая компания. Well, the life insurance benefits can benefit the relatives, the family members after some time, but that will not save them again from the cycle of repeated birth and death. Конечно же, родственники умершего могут получить какую-то компенсацию в рамках этой программы страхования жизни от страховой компании, но эта страховка не защитит от смерти и от повторяющихся рождений и смертей даже и родственников умершего тоже. That's true. It's not. It will not save you. It's like Prabhupada was saying. Yes, the doctors, the medical field, they're trying to invent medicine to cure cancer. Шрила Прабхупада говорил, врачи, ученые стараются изобрести лекарства, чтобы победить онкологию. But cancer is increasing. Но раковые заболевания, статистика по раковым заболеваниям только растет. So instead of trying to find the cure for cancer, they should try to find the cure to stop cancer, because cancer keeps going. They're just trying to find how to cure it. But it's better than that is to find a cure to stop cancer. Then there is no more disease. Поэтому было бы гораздо лучше, вместо того, чтобы искать средства, как вылечить рак, было бы гораздо лучше найти такое средство, которое бы вовсе прекратило существование рака и всех остальных болезней. The material success of the karmis is destined to be destroyed. Similarly, the impersonal realization attained by the jnanis is also destroyed in the course of time. Материальному благополучию карми рано или поздно приходит конец, и гьяни, осознавшие безличный браман, с течением времени тоже лишаются плодов своего труда. Aruya krichrena parang parang tata patanti ada nadrita yusmad angraya. Bhagavatam, Canto 10, Chapter 2, Text 32. Это был текст из Шримад Бхагаватам 10.2.32. To say nothing of the karmis, the jnanis undergo severe austerities to attain the impersonal Brahma Jyoti. But because they do not find the lotus feet of the Lord, they fall down again into this material existence. Даже гьяни, которые совершают суровые аскезы, чтобы достичь безличного Брахмаджьоти, снова падают в материальный мир, так как они не нашли прибежище под сенью лотосных стоп Господа. Unless one is fully situated in unalloyed devotional service, there is no guarantee of liberation, even if one is elevated to the heavenly planets or to the impersonal Brahman effulgence. Что же тогда говорить о карме? Даже те, кто достиг райских планет или сияния безличного Брамана, не могут быть уверены в том, что они навсегда освободились из материального плена до тех пор, пока они не поднимутся на уровень чистого преданного служения. Yes, the Jnanis, the mental speculators. Гьяни – это те, кто склонны измышлять. They may perform severe austerities, cultivate knowledge, but ultimately their main goal is to merge with the Brahman. Они могут подвергать себя суровым аскезам, развивать себе знания, но в конечном счете их цель – слияние с безличным The Браманом. impersonal Brahma Jyoti, the effulgence from the Lord's body.
их цель слиться с сиянием, исходящим от трансцендентного тела Господа. But because there is no ananda, then they have to come down again, even though after merging in the impersonal feature of the Supreme Lord. Но даже после того, как они слились с безличным проявлением Верховного Господа, им все равно приходится возвращаться обратно, потому что никакой ананды, блаженства там нет. They fall down again into this material world, and not until they become pure devotees of the Lord, they will not be fully situated in unalloyed devotional service. Так они снова падают в материальный мир, и пока не достигнут уровня чистого преданного служения, пока не станут чистыми преданными Господа, так и не смогут обрести стабильное положение. Their liberation, their type of liberation is considered as hellish in the devotee's point of view. С точки зрения преданного, саюджи мукти, то есть слияние с безличным браманом, сравнивается с пребыванием в аду. To become one with the Supreme Lord. Вот это слияние, единство с Верховным Господом. Because there is no way that we can become one with the Supreme Lord. Потому что, никак мы не можем стать едиными с Верховным Господом. Our uniqueness is that we're all individual souls, and Krishna is also an individual supreme soul, but there's never be a time that the individuality of the jivas and the Supreme Lord will become one. Каждый из нас уникальная, отдельно взятая душа, и Верховный Господь тоже отдельно взятая сфера душа, и никогда не будет так, чтобы они слились воедино. So for the karmis, the highest, they can go to the heavenly planets. For the jnanis, they can merge into the impersonal Brahman effulgence of the Supreme Lord, but there is no permanent solution for their being satisfied by doing so. Итак, карми могут стремиться попасть на райские планеты, гьяни могут стремиться к слиянию с безличным браманом, но ни то, ни другое не дает человеку полного удовлетворения. But for the devotees, a little bit of endeavor in this process, this Krishna consciousness or devotional service, is eternally credited. Что же касается преданного служения, преданному достаточно совершить хотя бы немного усилий в этом процессе, в сознании Кришны, в преданном служении, и он тут же получает от этого вечное благо, And it's never been lost. которое никогда не утратит. Even the influence of time cannot affect Даже it. время не может никак на это повлиять. Even if a devotee cannot completely execute devotional service in his next life, he begins from the point where he left off. Даже если преданному не удалось пройти путь преданного служения до конца, в следующей жизни он начнет с того уровня, которого достиг в этой. Such an opportunity is not given to the karmis and jnanis, whose achievements are destroyed. Карми и гьяни лишены такой возможности, они теряют все, чего им удалось достичь. The bhakta's achievement is never destroyed, for it goes on perpetually, be it complete or incomplete. Бхакта же никогда не лишается своих приобретений. Все достигнутое им остается с ним навсегда. This is the verdict of all Vedic literatures. Это подтверждают все ведические писания. Suchinang shimatam gehe yoga brashto bijayate. If one is unable to complete the process of bhakti yoga, he is given a chance in his next life to take birth in a pure family of devotees or in a rich family. Тот, кому не удалось дойти до конца по пути бхакти-йоги, в следующей жизни получает возможность родиться в семье чистых преданных или богатых людей. In such families, a person can have a good opportunity to further progress in devotional service. Родившись в такой семье, он имеет все необходимое для того, чтобы продолжать совершенствоваться в преданном служении. Yes, if one is not able to complete the process of devotional service, then next life he'll take birth in an aristocratic family or in a Brahminical family.
Да, действительно, если преданному не удалось довести до конца, до совершенства свою практику бхакти-йоги в одной жизни, то в следующей жизни он может родиться, он рождается в аристократической семье или браманической семье. where he can continue the process of devotional service. И там он может продолжить процесс преданного служения. But especially if one is fortunate, he'll take birth in a family of devotees, Если же преданному улыбнулась особая удача, тогда он рождается в семье преданных, where the execution of devotional service will continue and becomes easily performed. там, где он будет продолжать совершать преданное служение и где ему это будет делать очень легко. Yeah, Suchinam means a family of Brahmana, Слово «шучинам» означает «семья брамана» or in the family of an aristocratic lineage. или «семья аристократическая». Like Srila Prabhupada says, by great fortune, I took birth in a family of Vaishnavas. My father is a Vaishnava. Как, например, Шрила Прабхупада пишет: «По великой удаче я родился в вайшнавской семье, мой отец вайшнав, Just like my Guru Maharaj, точно так же, как и мой гуру Махарадж». Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he took birth in a Vaishnava family, Bhaktivinoda Thakur. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур родился в семье вайшнава Шрила Бхактивинода Такура. And in this way, they're very fortunate to continue on with the process of devotional service. Таким образом, оба они, то есть и Шрила Прабхупада, и Бхактисиддханта Сарасвати, были удачливы, они продолжили свое преданное служение. Of course, out of humility, Srila Prabhupada is saying this, but they are, both of them are eternal associates of the Supreme Lord. They are not nitya baddha, conditioned souls like us. Конечно же, все это Шрила Прабхупада говорит из смирения. Бхактисиддханта Сарасвати и Шрила Прабхупада не нитья бадхи, не такие обычные души, вроде нас. Они вечные спутники Верховного Господа. They are nitya siddhas, eternally liberated souls. Они нитья ситхи, вечно освобожденные души. So in our movement also, we're very fortunate. Some of the children, they took birth in the family of devotees, and somehow they're not ordinary souls. И нам в ИСККОН тоже везет, потому что в наших вайшнавских семьях тоже рождаются дети, и некоторые из них очень даже необычные души. Right from the very beginning, they have tasted Mahaprasad, they have heard Srila Prabhupada, they have heard Krishna, they have heard Radharani. Right from the very beginning, they're fully Krishna conscious. Это дети, находящиеся в полном сознании Кришны. Они с самого начала своей жизни принимали Махапрасад. Они с самого начала своей жизни принимали Махапрасад, слышали о Шриле Прабхупаде, о Шримати Радхарани, о Кришне. Prabhupada says the demigods, they are lining up in queue to take birth in ISKCON. Шрила Прабхупада говорил, что полубоги выстраиваются в очередь, чтобы родиться в ИСККОН. So we don't know these children of our devotees, members in ISKCON. We don't know who they are. Так что мы даже не знаем, что это за дети такие у членов движения ИСККОН. Prabhupada says, first, second, third, even like third or fourth generations from where we are right now, they will be so powerful in preaching Krishna consciousness. Шрила Прабхупада говорил, что третье или четвертое поколение после нас будет обладать особым могуществом по части проповеди сознания Кришны. And he says that they will have also the power to fly with mantras, like the flying carpet. И он говорил, что будут такие личности в этом поколении, третьем или четвертом, которые будут способны летать по воздуху благодаря чтению специальных мантр, как, например,
Есть такие ковры-самолеты, и на них можно летать. Yes, the more Kali Yuga progresses, the more the people will become degraded and degraded. So you need extra power, Shakti, to convince them to take up Krishna consciousness. По мере развития Кали-юги люди будут все больше и больше деградировать, поэтому для того, чтобы убедить людей принять сознание Кришны, требуется особая шакти, особое могущество, особые полномочия. You need extreme purity Требуется исключительная to spread чистота, Krishna consciousness as Kali Yuga becomes more and more deeper. По мере усиления Кали-юги все больше и больше требуется исключительная чистота для того, чтобы проповедовать As сознание Kali Кришны. Yuga escalate more and more, that means we need more and more powerful preachers. Кали-юга крепчает, и по мере этого нам все больше и больше нужны могущественные проповедники. So we cannot imagine how much power this few third or fourth generations from now that they will be having to convince others to become Krishna conscious. Поэтому мы даже вообразить себе сейчас не можем, каким могуществом будут обладать, могуществом убеждать в сознании Кришны, будут обладать преданные, которые родятся в Искон в третьем-четвертом поколении. But it starts now, how we practice Krishna consciousness, because this will how we practice Krishna consciousness, how we develop our children to grow up to become Krishna conscious will depend on us. Но так или иначе, все начинается и определяется тем, что мы сейчас делаем, то есть как мы сейчас практикуем сознание Кришны и как мы сейчас воспитываем своих детей. Этим определяется то, что будет дальше. When Yamaraj, the superintendent of death, was instructing his assistants, he told them not to approach the devotees. Когда Ямараджа, повелитель смерти, давал наставления своим помощникам, он велел им не трогать преданных Господа. The devotees should be offered respect, he said, but do not go near them. Выражайте преданным почтение, сказал он, но не подходите к ним близко. Thus, the devotees of the Lord are not under the jurisdiction of Yamaraj. Таким образом, даже Ямараджа не имеет власти над преданными Господа. Yamaraj is a representative of the Supreme Personality of Godhead, and he controls the death of every living entity. Ямараджа является представителем Верховной Личности Бога, и именно он определяет время смерти каждого живого существа. Yet he has nothing to do with the devotees. Однако преданных он обходит стороной. So anyone who's chanting Hare Krishna Maha Mantra, wearing kanti mala, neck beads, having tilak on their head, forehead, and different parts of the body, the Yamadutas will not touch you. They will not even go near you. Ямадуты не тронут того, кто повторяет Харе Кришна Махамантру, носит канхималу и тилаку, не тронут и даже не подойдут близко. This is the mystery here. That anyone who tries sincerely, he may not be pure, but then that means Yamadutas will not go near you. Таково таинство вайшнавизма. Человек может следовать процессу искренне, при этом не быть достаточно чистым, но этого уже достаточно для того, чтобы ямадуты к нему не подошли. Devotees are deathless. Преданные бессмертные. What does that mean? И что же это значит? Well, we all have to give up this body, but then death actually doesn't happen to the devotees, because the devotees, their service is eternal, and because that eternality of the service that they've done, Krishna never forgets. Нам всем придется расстаться со своими телами, но мы занимаемся преданным служением. Преданное служение имеет вечную природу, и поэтому Кришна нас не забудет никогда. I was just reading, Prabhupada says, a devotee at the time of death may forget his service during his life,
but Krishna never forgets whatever you have done for him. Говорится, что в момент смерти преданный может забыть обо всем том служении, которое он совершал ради Кришны, но Кришна продолжает об этом помнить. Он никогда об этом не забывает. Because at the time of death, you may not remember everything that you have done in the past. В момент смерти преданный может и не помнить всего того, что было с ним в прошлом. But Krishna remembers. Но Кришна помнит. And therefore you will be saved from the time of death to go to hellish condition. Поэтому преданный в момент смерти защищен от того, чтобы отправиться в ад. But then for the devotee, he says that even if he goes to the hellish position, he still prays that even if I go to the hellish position, but let me remember your lotus feet. С другой стороны, также говорится, что преданный молится, что пусть даже я отправлюсь в ад, но позволь мне, находясь там, помнить твои лотосные стопы, о Господь. There's a mystery here, isn't it? Не правда ли удивительно? Temporarily, the devotee, due to his past previous life, also may not be properly situated, but then he will remember again to take up Krishna consciousness. Иногда из-за греховных последствий, совершенной им в прошлой деятельности, преданный может быть неустойчивым в своей духовной практике или отойти от сознания Кришны, но спустя какое-то время он вновь возвращается к духовной жизни. Was that verse? Devotee may fall down, but if he continues to be engaged in devotional service, he's still considered to be a sadhu. Yes. Yes. Есть текст в Бхагавад-гите, в котором говорится о том, что преданный может совершить духовное падение, но все равно он считается саду, если Кришна продолжает оставаться целью его жизни. So Yamaraj and his assistants or his servants has nothing to do with the devotees of the Supreme Lord. Поэтому и Ямарадж, и его слуги, подчиненные Ямадуты, обходят преданных стороной. They are not under the jurisdiction of Yamaraj. Ямарадж преданными не занимается. Simply by blinking his eyes, time personified can destroy the entire cosmic manifestation, but he has nothing to do with the devotee. Продолжаем читать комментарий. Олицетворенному времени достаточно моргнуть глазом, чтобы разрушить весь материальный космос, но его власть не распространяется на преданных Господа. In other words, devotional service which is rendered by the devotee in this lifetime can never be destroyed by time. Иными словами, служение, которым преданный занимается в этой жизни, не подлежит уничтожению времени. Such spiritual assets remain unchanged, being beyond the influence of time. Духовные приобретения не подвластны времени и потому всегда остаются неизменными. Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions or Есть ли comments? какие-нибудь вопросы или дополнения? Any question? Yes, Prabhu. Я слышал, что Нираджа Махарадж говорит на лекции, что до тех пор, пока вы преданность материальным желаниям, они будут встречаться с Ямараджем. Может, не с Ямадутом, а с Ямараджем. В смысле, кто-то же должен быть преданным. I've heard that Nirajana Swami Maharaj told that until devotee has material desire, he will have to have Yamaraja's darshan in order to discuss this situation, not to discuss with Yamadutas, but to discuss with Yamaraj as Mahajan. So if he says that, what can I say? Ну, если он так говорит, то он так говорит, что я тут могу сказать? What can I say? Что я тут скажу? The point here is that Prabhupada says, I never heard that anywhere, that you discuss with the Yamaraj. The point here is that you continue on with the activities. Devotee may not 100% completed
the process, but you continue on your next life. Суть в том, что Шрила Прабхупада говорит о том, что если мы не довели до совершенства преданное служение в одной жизни, то дальше в следующем мы продолжаем эту практику с того момента, где остановились. Time is doesn't destroy. Time doesn't destroy the service that one performed, even if it is incomplete. То есть время не может разрушить преданное служение, совершенное преданным, даже если само преданное служение, с практической точки зрения имеется в виду, не было завершено. You may see Yamaraj or not is irrelevant. А увидим мы Ямараджа при этом или не увидим, суть не в этом. Of course, no one will see Yamaraj without being accompanied by the Yamadutas. Конечно же, Ямараджа без сопровождающих его ямадутов увидеть не получится. How can you go to see Yamaraj? You don't go see Yamaraj being accompanied by the Vishnudutas. То есть, не бывает такого, чтобы идти на даршан к Ямараджу и при этом в компании Вишнудутов. In Shastras we can read a lot of stories when Yamaraj himself was coming to some personalities without his Yamadutas. But they have to meet somewhere. When you die, I mean, Yamaraj doesn't go and see. It has to be in a subtle platform. Who has to be in subtle? We cannot see Yamaraj. Yamaraj is a very pure devotee of the Supreme Lord. Ямарадж очень чистый, преданный Господа, и мы не можем его вот так вот просто увидеть. So you cannot see him also even in this body. И сейчас, находясь в этом теле, мы его тоже увидеть не можем. You can go see Yamaraj in Yamuna, what's that? In Mathura, there is a ghat there where, yes, Yamaraj is brother of Yamuna. Maharaj, don't do it, otherwise there is no sound. This is mine. It is your, okay. Otherwise we will not have your sound. I don't mind. Okay. So what about Madhura? Okay, you can see Yamaraj. There's a deity of Yamaraj in Mathura. В Мадхуре есть божество Ямараджа. Even in this body. То есть прямо вот находясь в этом теле материально, можно туда прийти But и it увидеть says Ямараджа. that anyone who had darshan of Yamaraj, you will not take birth again. Но говорится, что тот, кто получит даршан Ямараджа, больше никогда не родится. So it means that it is not that devotee has to meet Yamaraj several times. yes, Just one time. one time only. You don't want to go. You don't want to take birth again. You go and have darshan of Yamaraj right there in Mathura. То есть это означает, что не нужно несколько раз встречаться с Ямараджем, можно один раз встретиться и потом уже не рождаться. That means your life is successful. Еще можно прийти в Мадхуру и там дальше Ямараджа получить, и тогда жизнь увенчается успехом. Что представить? О чем об этом? Where I can read that it is enough to get just one Yamaraja's darshan in order to become free from samsara. It's right there. You go there, and the pujari. It says in the. It's a very old deity of Yamaraj. It says there. Where? In Mathura. It is okay, you have to but go to the Mathura. question is where Mahapurush Prabhu. Well, you have to go. You go to Mathura and you can ask the pujari. В Мадхуру отправляйтесь и спросите у пуджари. То есть спросите у пуджари, где в шастрах. Do we have some information regarding this in Srila Prabhupada's books? No.
Нет. Not everyone knows that temple also. И про храм этот тоже не все знают. It's very rare. You can go. You may go to Mathura, but if you don't know where it is, you will not find where it is. То есть можно в Мадхуру отправиться, но если не знаешь, где этот храм, то и не найдешь его. That is the place. I forgot. This is the place where anyone who will go in Brajamandal Parikrama, you take bath there first in that ghat. This is in Mathura. I can't remember now what's the name of that ghat. В Мадхуре есть такой гhat, который входит в программу Раджа-Мандала Парикрамы, и вся эта парикрама начинается с омовения в этом гхате, но я вот не помню сейчас, как он называется. Okay? Окей. Yes. Можно читать джапу на четках из Рудракша? Can one chant Hare Krishna Mahamantra on Rudraksha beads? You can chant Mahamantra in any beads. На любых четках можно повторять мантру. But we are followers of Lord Chaitanya and we chant the holy name in Tulsi beads. Но мы последователи Шри Чайтаньи Махапрабху, поэтому повторяем святое имя на четках из Туласи. Lord Shiva is chanting from the Rudraksha. Господь Шива читает святые имена на четках из Рудракши. Name of Sankarshan. Ну да, он повторяет там имена Господа Санкаршаны. If you want the highest benefit in chanting the holy name, chant it on the Tulsi beads. Повторяйте святое имя на четках из Туласи, если хотите получить наибольшее благо. You can chant. It's like in the beginning, devotees they were chanting in. They went to this some store that sells beads. You can make your own beads. You can, there's a lot of trees here. You can make your own beads. Когда искон только возник, преданные покупали себе четки в магазинах из разных материалов. Можно сделать свои четки. Тут вокруг много деревьев растет. Можно сделать свои. You can wear any neck beads. Можно кадхималы тоже делать из любого дерева. But why you wear Tulsi neck beads? Но почему же вы носите бусы именно из Why do we дерева chant on Tulsi Japamala? И почему именно на четках из Туласи? Because you get the highest benefit. Для того, чтобы обрести наибольшее благо. It's like in India, they make lotus beads also. Made from lotus, like lotus seed. They have it called lotus seed. Yeah, you go to Radhakund, you'll find this also, lotus seed. В Индии еще делают четки из семян лотоса. Если на Радакунду отправиться, то там можно найти такие четкие такие семена. There's so many holy trees in Vrindavan. You can make any of those from those holy trees, Japamala, but it's recommended we chant on the Tulsi. Еще в Вриндаване есть много священных деревьев, и четки можно делать из любого дерева, но рекомендуется повторять святые имена на четках из Туласи. You can chant on Neem. Можно на четках из Japamala. Нима повторять. Okay. Окей. Any other questions? Есть ли еще вопросы? Acha, Hare Krishna. Yes. Давайте. Да. У меня появился вопрос, вследствие чего у человека развивается тенденция терять свое время на незначительные вещи. Вследствие чего она прогрессирует и как ее убрать? What is the reason why a person can have a tendency to waste his time uselessly? Because to waste time. Again, repeat again. Because of what there is such tendency in the person to waste time uselessly. What makes this tendency
increase and how we can stop this tendency. Okay. The cause is mode of ignorance. Причина такова, что это гуна невежества. What is mode of ignorance? А что такое гуна невежества? Laziness, Это лень, sleepiness, сонливость, being what do you call it? Lethargic. Апатия. Yes. Yeah. So you have to perform austerity. Нужно подвергать себя аскезам. Austerity means you have a goal and you want to achieve this goal, but then the process is very difficult and seemingly you don't want to do it, but you have to do it to attain your goal. И аскеза заключается в том, что мы ставим перед собой определенную цель, мы движемся к ней, путь нелегкий, и не всегда хочется делать то, что нужно, но мы делаем, потому что это нужно для того, чтобы достичь эту цель. The materialists, they're also very austere. You know, like I'm hearing, you know, there's a lot of cars going here and there, even in the middle of the night. Where are they going, babe? Maybe they're going to work. They have like 3 jobs or something because they have a goal to enjoy the material world. Материалисты тоже аскетичные. Тут я слышу, машин много ездит по дороге, в том числе и ночью. И куда же ездят эти люди? Работать, наверное, они едут и работают на 3 работах. А все ради чего? Потому что у них есть цель наслаждаться этим миром. So it may be against their will to work hard, but they have bills to pay and they want a very nice vacation in Paris or Spain or somewhere. Им может и не хотеться так тяжко трудиться, но у них есть счета, которые надо оплачивать, и желание приятно проводить время в Париже или в Испании. So we have a goal. Devotees have a goal. And what is their goal? To go back home, back to Godhead. Точно так же и у преданных есть цель. И какая же это цель? Цель вернуться назад домой к Богу. So you have to pay the price. Вот нужно заплатить за это. You have to perform austerities. Нужно совершать аскезы. And it is not cheap. И это не дешевка. You have to get up early in the morning. Надо вставать рано утром. You know, you're nicely sleeping on the lap of the witch called Maya. You don't want to get up, but you want to go back home, back to Godhead. You have to get up. Так замечательно спать на коленях у ведьмы по имени Майя. Но надо вставать, просыпаться и идти на Мангаларати. You have to chant your rounds. You don't want, you know, it's difficult to chant rounds. 16 rounds is not so easy. Because the mind is like going here and there. Don't want to do it, but you have to do it because that is part of the process. И также нужно повторять святое имя, нужно повторять 16 кругов Харе Кришна Махамантры. Это не так уж и легко, ум летает туда-сюда, но все равно нужно повторять святое имя, потому что это часть процесса. You have to beat your mind. И нужно бить свой ум. You have to you know, there's it is, if you want to make advancement, serve the Vaishnavas. Если хочется духовно расти, служите вайшнавам. But then, who wants to serve? In this world, no one wants to serve, not until there is some reward or some reciprocation. Но кто служить хочет? Никто в этом мире служить не хочет, разве что если обещано какое-нибудь вознаграждение. People work because they know they'll get their salary by the end of the month. Люди работают, потому что знают, что в конце месяца их ждет зарплата. So similarly, devotees, they know that if they want to make further advancement, to get closer and closer to the goal, they should serve also the Vaishnavas. Точно так же и преданные понимают, что им нужно служить вайшнавам, если они хотят все ближе и ближе становиться к своей цели. And you need to be humbled in order to serve the Vaishnavas. А для того, чтобы служить вайшнавам, требуется смирение.
Without humility, you cannot surrender and you cannot serve the Lord and His devotees. Без смирения не получается предаваться Верховному Господу и Вайшнавам и служить им. So this is why we're having some difficulty, but this is the reason why we're having difficulty and the reason how we can counteract that difficulty. Именно поэтому, именно по этим причинам нам все это сложно делать, но именно благодаря следованию этому процессу мы сможем преодолеть эти трудности. Okay. Да. Давай. Может ли быть такое, что Кришна не принимает какое-то служение? От чего это зависит? Как понять, что принял Кришна или нет? Can it be so that some of our services is not accepted by Krishna? What? Can it be so that some of our services is not accepted by Krishna? And if it is so, how we can understand, is it accepted or not? Krishna will accept your service according to your sincerity. Кришна принимает наше служение соразмерно тому, насколько мы были искренни. Krishna is accepting our service depending on how we are serious and our love towards Him. This is the main ingredient. The offering is only being accepted because of your love and devotion. Наше подношение Господь принимает только лишь по той причине, что в нем есть любовь и преданность. Поэтому примет Он или не примет, определяется тем, насколько мы были во время этого служения серьезны и насколько у нас была любовь. It's not how big, even a small. Like we gave that example, Sudama Bipra, only like chip, one morsel. And Krishna is very happy. И речь не идет о масштабе этого подношения. Подношение может быть маленьким. Например, Судама Випра предложил Кришне эти рисовые хлопья, и Кришна был счастлив. How do you know Krishna is accepting what you're offering to him? Как же понять, принял ли Кришна то, что мы ему предложили? Krishna reciprocates from your devotion when you feel satisfaction to what you are doing. Господь отвечает нам взаимностью на преданность, с которой мы совершаем служение, и мы это можем ощутить по той удовлетворенности, которую мы чувствуем внутри себя, когда мы это сделали. The devotee doesn't want anything in return. Преданному ничего взамен от Господа не нужно. But automatically Krishna give the devotees happiness, Но Кришна естественным образом делает своих преданных счастливыми satisfaction. и удовлетворенными. So this is how you can understand how Krishna is actually accepting my offering. Вот так можно понять, принял ли Кришна мое подношение. When you do bhakti, automatically you feel satisfaction. Когда мы совершаем бхакти, естественным образом испытываем удовлетворение. And nothing else to be expected. И ничего взамен от Господа не ждем. It's like Prabhupada in the 11th canto, he says that when you eat, a person who is hungry, when he eats, he feels satisfaction and his strength increases. Как, например, в 11-й песне Бхагаватам говорится, когда человек голодный принимает пищу, он чувствует удовлетворение, чувствует, что наполнился желудок, и чувствует, что к нему приходят силы. Okay. And how do you know also Krishna is satisfied with your service? The devotees are satisfied with you, how you do your service. И еще один критерий, по которому можно понять, принял ли Кришна наше подношение, это довольны ли преданные, которые вокруг нас, тем, как мы служим. There is a question here. И вот вопрос из интернета.
can temple authorities, can they take away someone's service? Могут ли храмовые авторитеты кого-либо лишить служения? Actually, I've heard that the most grievous, that means the most, the highest, or the highest offense is to take away one's service. Я слышал, что забрать у кого-либо служение – это самое величайшее оскорбление. Out of false ego, И делается это обычно под влиянием ложного эго out of envy, или из зависти, because one's service is your offering to Krishna. потому что служение – это не что иное, как подношение наше Господу Кришне. It is your offering, it is the offering of your love towards Krishna. Это та любовь, которую мы подносим Господу Кришне. So no one should go in between you and Krishna. И никто не должен влезать в эти отношения между вами и Кришной. Just like there should be no one should go in between the disciple and the spiritual master, and how the disciple glorifies and serve the spiritual master. Точно так же никто не должен вмешиваться в отношения между духовным учителем и учеником и в то, как ученик прославляет своего духовного учителя. So similarly, the servant should not be stopped in how the servant would like to serve the master. No one should be in between how the servant would like to serve the master. Точно так же слуга может предпочитать служить своему господину тем или иным определенным образом, и это никого не касается. Right? Now, now the authorities can take away somebody's service if the person who is serving is an offender, criticizer, blasphemous, making so many mistakes that that mistakes after many times of trying to correct, he still continues to make mistakes. Храмовые авторитеты могут преданного лишить служения, если он критикан, если он оскорбитель, если он многократно повторяет одни и те же ошибки в служении после того, как ему многократно на них указывали. So yes, the authorities can take away someone's service if he's not doing it properly. Да, авторитеты могут лишить кого-либо служения, если это служение не выполняется надлежащим образом. After many times of trying to correct and trying to polish or trying to improve, but nothing is happening, so better give it to somebody else who can do it properly and not committing any mistakes. После многократных и неудачных попыток исправить человека, это может быть сделано, служение может быть передано тому, кто с этим служением справится лучше. If the service to the Lord is suffering due to somebody's mistakes and errors, then it should be corrected. And if it cannot be corrected, then the devotee should be changed. Если само по себе служение страдает от ошибок, которые совершает тот, кто им занимается, то тогда в интересах служения можно поменять человека, который им занимается. But if there is no problem with the devotees, how the devotees is serving, and the authorities out of sudden, due to false ego or envy or not liking the devotee who is doing the service, is a big offense. Но величайшее служение, величайшее оскорбление, если храмовый авторитет лишает служения преданного, который
хорошо справляется с ним, когда никаких проблем нет, лишает его служения из-за зависти или под влиянием ложного эго, или просто потому, что преданный ему не понравился. Krishna will not accept it. Кришна этого не примет. And something is gonna happen. И обязательно что-нибудь случится. Seriously. Что-нибудь серьезное. Because his devotee is being punished for the mistakes of the authorities. The devotee is being punished by the mistakes of the authorities. Потому что преданный понес наказание не за дело, а по ошибке авторитета. If there is no cooperation with the management, what is there to do? Что делать, если cooperation between managers or cooperation with management body? With the management, maybe it looks like with the management and the general devotees. Что делать, если нет сотрудничества между менеджерами и остальными преданными? Should we find ourselves to somewhere else? Нужно ли поискать себя где-то еще? Be patient. Проявляйте терпение. And pray to Lord Krishna. И молитесь Господу Кришне. And continue chant. Продолжайте воспевать Хари Кришна. One should not be discouraged. Не падайте духом. Because ultimately we can still continue the service. And the highest service is to chant Hare Krishna Mahamantra. Потому что служение свое мы все равно можем продолжать совершать, и повторение Хари Кришна Махамантры самое высочайшее служение. We can serve the Supreme Lord in many ways. Служить Господу можно разными способами. But topmost is chanting of the holy name. Но воспевание святых имен самое высшее служение. Don't be discouraged. Поэтому не унывайте. If you stop chanting, then the whole process will be defeated. Если прекратите воспевать святое имя, тогда полностью потерпите поражение в духовной жизни. Now it's time to be more serious. Наоборот, эта ситуация означает, что настало время стать серьезнее. And in due course of time, Krishna will reciprocate. Время пройдет, и Господь Кришна ответит взаимностью. Okay. Окей. Last question here. Последний вопрос из интернета. Is it allowed for a non-initiated devotee to use tulsi as chanting beads? Можно ли неинициированным преданным воспевать святое имя на четках из тулси? Yes. Можно, да. Okay. Окей. It's like you are allowed, even if those who are non-initiated, they're allowed to wear tulsi neck beads. Точно так же, как неинициированным преданным позволяется носить канхималу из тулси. So you're allowed to chant and tulsi beads also. Точно так же one is not они initiated. могут повторять святое имя на четках из тулси. Okay. Окей. Anything else? Еще какие-нибудь вопросы? Yes. Вы сейчас рассказывали, что авторитеты могут сделать ошибку. Я не могу понять, как авторитеты могут это сделать, ведь все же под контролем Кришны находится. You told that authorities can commit a mistake. Yes. But I cannot understand how it is Huh? possible. But I cannot understand how it is possible because everything is in Krishna's hands. I don't understand. Krishna's Yeah, hands. we can all make mistakes. Да, мы все допускаем ошибки. Anyone can make mistakes. Only pure devotees don't make mistakes. Все совершают ошибки, только чистые преданные не совершают ошибки. We are in the neophyte stage. All of us, we should always think we're in the neophyte stage. Мы все про себя должны думать, что находимся на уровне неофитов. Authorities means position. Когда говорим про авторитетов, имеется в виду занимаемое положение. So we should have faith in them because having that position is not by chance. И нам нужно
иметь веру в авторитетов, потому что это положение преданные занимают не случайно. And we should have faith and follow their instructions. И также должна быть вера, которая позволит нам следовать их наставлениям. But if their instructions is not based from the scriptures, sadhus, and guru, then I can say no. Но при этом, если эти наставления не основаны на шастрах, на наставлениях гуру и саду, тогда можно сказать нет. So you have to be also knowledgeable. Поэтому нужно, чтобы у нас тоже было знание. You should also read. То есть надо читать книги. We don't accept blindly. Мы не принимаем ничего и никого вслепую. What's the problem? В чем проблема? Точнее, ну что все, что происходит при этом служении, Кришна делает самым лучшим образом, и что не может случайность какой-то быть. Что если авторитет ошибается, то это значит какое-то особое благо должно быть. Everything is done by Krishna's arrangement, so it means Yeah. that if authority makes mistake, it is also for supreme benefit. He says like this. No. Нет. What do you mean supreme benefit? А что это означает величайшее благо? Ну что все, что они делают, все Кришна делает как лучше, лучшим образом. It means that everything is arranged by Krishna, so it means that everything that he arranges is arranged for supreme benefit. Yeah, you may see it like that. You may see it like that everything is arranged by the Supreme Lord, so it is for my own good. Whatever is happening, Да, that is okay. можно воспринимать происходящее именно таким образом. Все, что происходит, управляет этим Кришна, это все устраивает Кришна, и поэтому это все для моего блага. So, but if you say that everything is arranged by Krishna, and if there's something wrong, it's still arranged by Krishna? Но при этом скажете ли вы, что все Кришна устраивает, но если вдруг какая-то ошибка или что-то неправильно, то скажете ли вы, что и это Кришна устроил? No. Нет. It is our foolishness. Это не Кришна, это просто глупость наша. If you burn the prasadam, is it for our own benefit? Допустим, готовите просад на кухне, и у вас все сгорело, подгорело, и что, это ради величайшего блага всеобщего? Let's say you are cooking, instead of putting sugar, you put salt. Is that by Krishna's arrangement? It is for our own benefit? Или, допустим, готовите что-нибудь, и вместо сахара соли насыпали, это что, по воле Кришны ради нашего всеобщего блага произошло? Да? No. So? Я понял, что когда сам действуешь, то нужно делать все наилучшим образом, а если это приходит от авторитетов, то тут надо принимать как волю Кришны. I understood that when we are trying to act by ourselves, we should try our best, and when something goes because of authorities, then we should accept it as Krishna's plan. Not all the time. Ну, не всегда. Because not until you are pure devotee, you will accept everything is, yes, Krishna's plan. Because in the impure stage, you will have your own plan. Когда вы станете чистым преданным, тогда сможете воспринимать все происходящее как план Кришны. А на настоящий момент это не получается, потому что у нас тоже свои планы есть. For me, falling into Maya is Krishna's plan, and it is for my own benefit. То есть, например, человек может сказать, то, что я в Майю свалился, это Кришна устроил, и это ради моего блага произошло. For me to commit mistakes, these are the four faults. Существует 4 Our conditioned soul. несовершенства обусловленной души. To commit mistake, Совершать ошибки, to cheat, обманывать, tendency to be illusion. впадать в иллюзию. What is the fourth one? Imperfection of senses. Imperfection of senses. Несовершенные чувства. So as long as you are a conditioned soul, you have all of these four defects. И
Пока мы обусловленные души, все эти 4 несовершенства с нами. And the authorities, if they are pure devotees, then they don't have these 4 defects. У авторитетов нет этих 4 недостатков в случае, если они чисты преданные. But they are also in the process of purification. So they have a tendency to commit all of this, one of these 4 defects. Но они тоже проходят через очистительный процесс, поэтому склонность совершать склонность попадать под влияние этих 4 несовершенств у них сохраняется. But even though they're in that conditioned state, I still have faith, and I will still follow their instruction. Но тем не менее, несмотря на то, что и они тоже обусловлены, мы в них верим, мы им верим, и мы следуем их указаниям. Prabhupada says, if we don't follow the instructions of the authority, then how our movement will go on? Потому что Шрила Прабхупада говорил, как наше движение будет существовать и развиваться, если мы не будем следовать указаниям и наставлениям авторитетов. Let us just say that the instructions coming from the authorities is not 100% perfect. I should still follow them. Я должен следовать наставлениям авторитета, даже если его наставления не идеальны на все 100%. Okay. Because if you don't follow, then the movement will not go on. Потому что если следовать не будем, то движение развиваться не будет. Okay, we stop here. Do you have a question there? Well, no. No questions, Maharaj. Okay, thank you very much. Большое спасибо. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. Jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Bol. Hari Hari Bol. Hare Krishna.